Okay, great. תודה רבה. So we now also have a recording for that. So shalom everyone again. So we set this this Zoom quite spontaneous this week for a special purpose of sharing with you, trying to share some of the impressions of a visit I had this week, a visit to the area what we call in Hebrew Otef Aza. Those are the villages that were mostly hit by the 7th of October attack by Hamas. So I just wanted to take this opportunity, try to share with you some of the impressions, and perhaps try to answer questions that it may be a good timing to try to share and to address. So feel free to ask questions. I didn't actually prepare anything well formatted, but I will try to just to share some of the photos I got and I took myself, so you can witness how things looks like. So okay, Israel, go please go ahead. బరాబర్ అయితే అందరికీ షలోమ్ అండి. ఈ ప్రత్యేకమైన క్లాసు తరగతి యుద్ధ పరిస్థితి మీద, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ పరిస్థితి మీద, అలాగే ప్రత్యేకంగా రబీ ఆరోన్ గిలోర్ గారు అక్టోబర్ 7th, అక్టోబర్ 7వ తారీఖున ఏదైతే ఆ యొక్క గాజా ప్రాంతం నుంచి ఈ పాలస్తీనుల ద్వారా ఆ యొక్క టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగిందో ఆ ప్రదేశాలని రబీ ఆరోన్ గిలోర్ గారు చూసి రావడం జరిగింది, ఆ యొక్క ప్రదేశాలని ప్రత్యేకంగా. కాబట్టి వాటి మీద ఇది సడన్గా పెట్టింది క్లాస్ అయినప్పటికీ రబీ గారు ప్రత్యేకంగా ఏదైనా విషయాలు పంచుకోవడానికి అయితే ప్రిపేర్ కాలేదు. కానీ రబీ గారు ఆ ప్రదేశాలను చూసి రావడం జరిగింది. అక్కడ చూసిన పరిస్థితులు కొన్ని పంచుకోవడానికి, అలాగే మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక ఆ ప్రశ్నల్ని రబీ గారు ఆన్సర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అలాగే రబీ గారు వెళ్ళిన ప్రదేశాల్లో కొన్ని ఫొటోస్ కూడా తీయడం జరిగింది. అక్కడ చూసిన పరిస్థితులు, అలాగే కొన్ని ఆ యొక్క పిక్చర్స్ని కూడా మనకి చూపించి ఆ పరిస్థితిని వివరించడానికి రబీ గారు మనతో ఆకస్మికంగా ఈ యొక్క క్లాస్ పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక దయచేసి మీరు ప్రశ్నలు కూడా అడగవచ్చు. అవకాశాలు. Yes, okay, תודה רבה. So maybe just for a small background understanding and stories. This war we are facing now. We always, have this notion to we wish to to look at our sources, at our biblical resources, and when we come to try to understand how should we act today, what should we do. So this attack just remind I just want to speak about one biblical story to help us understand, just a bit of how to look at all the scene of events here. Something about 20 years ago,
the reality was very different in this area, in the area of Gaza Strip, in the for the Arabs that living in Gaza Strip, and also for the Israelis. There were no rockets, no weapon. I believe, like, almost at all, and there was like Israel faced, the problems that Israel had in this area was that they were throwing stones at soldiers. There were some deadly attacks as well, but this was like the major issues that they throwing like disorders, just blocking the streets, and maybe battles with that fires. They had no like army like we saw in this war, and then Israel left this area like at 2006, leaving the whole place, not leaving a single Jewish house, just evacuating everything and leaving them, and with a hope for peace, with hope to cooperate, to promote economical prosperity, cooperation, and many dreams, and not with ignoring the root problems of the radical jihad, radical Islamic movement that just went and swallow everything there in Gaza, and until we get to this war this year. And it reminds me a story from the biblical about an Aramic king I want to share with you, so we can understand some insight for this story about Aramic king called Ben Hadad. So I'll just share a few verses so we can figure out something about that. సోదరబారు, అయితే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా నేను రబీ గారు ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్లో జరుగుతున్న ఆ యొక్క యుద్ధ పరిస్థితుల గురించి, లేదా యుద్ధం జరిగే విధానాల గురించి, యుద్ధం జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి, ఈ పరిస్థితులను బట్టి బైబిల్‌లో చెప్పని విషయాలు, తనాకులో చెప్పని విషయాలు కొన్ని గుర్తు చేస్తూ, అలాగే ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, లేదా ఈ యొక్క యుద్ధ సమయంలో నేను ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించాలి అనే విషయాలకి రబీ గారు కొన్ని విషయాలను వివరిస్తానంటున్నారు. అలాగనే ఈ యొక్క పరిస్థితిని మనం అర్థం చేసుకునే ముందు ఒకసారి ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడున్న పరిస్థితిని మనం అర్థం చేసుకుంటే, అసలు ఆలోచిస్తే 20 సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు ఏదైతే యుద్ధం జరుగుతుందో ఆ ప్రదేశంలో అరబ్సు, అలాగే ఇజ్రాయేలీలు ఇరువురు కూడా కలిసి ఉండేవారు. అయితే అప్పుడు కూడా ఇజ్రాయెల్ మీద ఈ అరబ్ వారు ప్రతిసారి ఏదో విధానంలో వారిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేవారు. అయితే అప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే కనుక, అప్పుడు ఇప్పుడు అరబ్బుల చేతిలో ఎటువంటి వెపన్స్ ఉన్నాయో, ఎటువంటి గన్నులు గాని, మిగతా ఆ యొక్క వెపన్స్ ఉన్నాయో, అప్పుడు అటువంటి వెపన్స్ ఉండేవి కాదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు వీరిని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టేవారంటే, ఇజ్రాయెల్ వెళ్తుంటే వాళ్ళ మీద రాళ్ళు విసరడమనో, లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళే దారుల్ని బ్లాక్ చేయడమనో, ఈ విధానంలో వారెప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నప్పుడు, దాదాపు 2005, 2006 ప్రాంతంలో ఇజ్రాయేలీ నాయకత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే, ఓకే, ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి ఇజ్రాయెల్ అందరూ, ఈవెన్ ఒక్క యూదుడు కూడా అక్కడ ఉండకుండా అందరూ కూడా ఆ ప్రాంతం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేయడం జరిగింది. లేదా ఆ యొక్క గాజా ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి అందరినీ కూడా వేరే ఇజ్రాయెల్ లోపలికి తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే వారు ఎందుకు అక్కడి నుంచి వచ్చేసారంటే, ఓకే, వారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి, వారు ఆర్థిక పరంగా గానీ,
లేదా మిగతా విషయాల్లో అభివృద్ధి చెందుతారు. ఓకే. వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే అని ఇజ్రాయేలీయుల్ని ఆ ప్రాంతం నుంచి తీసుకొచ్చేయడం జరిగింది. అయితే అక్కడ జరిగిన చిన్న పొరపాటు ఏంటంటే, అయితే వారు అప్పట్లో రాళ్ళు విసురుతున్నా, లేతే రోడ్స్ బ్లాక్ చేస్తున్నా, వారి మోటో అంటే వారి యొక్క మూల ఉద్దేశాన్ని ఇజ్రాయెల్ మర్చిపోయింది. ఏ ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారన్న విషయం వదిలిపెట్టి, ఓకే. ఓకే. అక్కడి నుంచి అట్‌లీస్ట్ బయటకొచ్చేస్తే ఆహా! వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతారేమో, వాళ్ళు ఆ స్వతంత్రంగా వారు ముందుకెళ్తారేమో అని ఆలోచించింది తప్ప, ఆ అటాక్ చేస్తున్న ఆ మెయిన్ మోటివ్‌ని కొంచెం ఓకే. ఇగ్నోర్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఆహ్, ఏ మూల ఉద్దేశంతో అయితే ఆ రోజు రాళ్ళు వేశారో, లేదా ఆ రోడ్స్ బ్లాక్ చేశారో, ఎటువంటి వెపన్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా, అటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం జరిగిన ఆ పరిస్థితికి దారి తీసింది ప్రతి విషయం కూడా. అయితే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బైబిల్‌లో ఒక అరమయిక్ రాజు గురించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను రబ్బీ గారు. సో, ఆ విషయాలు లేదా ఆ రాజు గారి గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంది. సో, అది వివరిస్తాను చెప్తున్నారు. బెవకషరం. Yes, okay. תודה רבה. So I'll just try to summarize this famous story about the Aramic king Ben-Hadad. He was at the time of King Achav. Achav was the king of Israel, and he like put some threat. He wanted to take taxes, and there was some several cycles, like with Hamas in Gaza, we had some cycles, short cycles of battles. They fired rockets at Israel, and the army responded. Mainly the Israeli Air Force responded, but no real solution, no real treatment made, and it was just the problems were delayed and got more and more severe over time because the terrorists kept building their immense underground terror city with all the tunnels and the terror escapes. So it just got worse and worse up to what we saw in the war a few months ago, and still today this huge challenge to just blow up all this underground city of terror tunnels. And so in the same manner that it happened like in the case of King Ben-Hadad with the king of Achav, King of Achav was able to overcome and defeat, and then this King Ben-Hadad, he ran away. I'll try to share some verses. It's in the book of Kings 1. It's let me check. It's mainly in chapters 20 and 22. And then a prophet came to Achav telling him that he be aware, you will have to make sure your army is prepared, strengthen your army, because it will happen again. He will come to attack you again, and be ready for that. Be ready to have a fatal battle, and to not to be like unfocused about that. So that was like the background for this conflict in the ancient Israel. ప్రస్తుతం ఏదైతే పరిస్థితి ఇజ్రాయెల్‌లో ఉందో, ఇలాంటి పరిస్థితే మనం ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో చూసినప్పుడు రాజైన ఆహాబు గారు ఇజ్రాయెల్‌ని పరిపాలిస్తున్న సమయంలో అరమైక్ రాజ్యానికి సంబంధించిన బెన్ హదాద్ అనే ఒక రాజు కూడా ఎలా అయితే
ఇజ్రాయెల్ మీద ఇప్పుడు కాకుండా ప్రతిసారి ముందు చాలా సంవత్సరాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిసారి ఇజ్రాయెల్ మీద ఒక 50 రాకెట్లు, 100 రాకెట్లు ఎయడం. ఇజ్రాయెల్ దానికి రెస్పాండ్ అవ్వడం. మరలా అది ఆపడం. మళ్ళీ ఓ 2, 3 నెలల తర్వాత, 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు అటాక్ చేయడం. మరలా ఇజ్రాయెల్ ఆపడం జరుగుతుంది కదా! అదే విధానంలో అంటే ఇజ్రాయెల్ ఆ విధంగా రాకెట్లేసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఎయిర్ ఫోర్స్ వారు వెళ్ళడం. ఎక్కడైతే రాకెట్స్ చేస్తున్నారో ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని కూల్చేయడం, తిరిగొచ్చేయడం జరుగుతుండేది తప్ప, దాన్ని పెద్దగా వారు ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యి ఆహ్, దాన్ని సమూలంగా నాశనం చేయాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నించలేదు. ఇదే విధానంలో రాజా నాహాబు గారు ఉన్న సందర్భంలో బెన్‌హదాద్ గారనే అరమేక్ రాజు కూడా ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతం మీదకి అలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు అహాబ్ గారు ఎళ్లారు ఒకసారి. వాళ్ళని ఆహ్, వారి యుద్ధం మీదకెళ్ళినప్పుడు బెన్‌హదాద్ పారిపోవడం జరిగింది అక్కడి నుంచి. పారిపోయినప్పుడు అప్పట్లో ప్రవక్త అయిన యెషయా గారు అహాబ్ గారికి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, "జాగ్రత్తగా ఉండు. నువ్విప్పుడేదో తరిమేసావనుకున్నావు కానీ, అతడు తిరిగి మరలా నీ మీదకొస్తాడు. తిరిగి మరలా నీ మీద మరలా అటాక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. నీ సైన్యాన్నంతటిని జాగ్రత్త పెట్టుకో. నీ ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు. ప్రతిసారి అలర్ట్‌గా ఉండు" అని ఇప్పుడేదైతే అటాక్ జరుగుతూ కంటిన్యూయస్‌గా మనం ఈ అక్టోబర్ 7 కాదు, దాని ముందు కూడా ముందు సంవత్సరాల్లో కూడా 2012 కావచ్చు, లేపోతే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదో సందర్భంలో వారు అటాక్ చేస్తున్నారో, అదే విధానంలో ఈ బెన్‌హదాద్ కూడా ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ చేస్తూ ఉండేవారు ఆ పరిస్థితిలో. అప్పుడు ప్రవక్త గారు చెప్పిందేంటంటే, "జాగ్రత్తగా ఉండు. అతను మరలా తిరిగి వస్తూ ఉండొచ్చు. జాగ్రత్తగా ఉండని" వార్నింగ్ చేయడం అనేది మనం రెండో రాజుల గ్రంథం 20, 21 అధ్యాయాల్లో మనం ఆ విషయాన్ని చూడొచ్చు. యోగశరం. రెండవ రాజుల గ్రంథం 20, 21 అధ్యాయం. యోగశరం. ప్లీజ్. Please, let me share some verses with you. So what happened? This is in Kings 1 in chapter 20, and this is like verses. Make it a little bit increase this font size. This is verse number 28. What happened is that like after Israel was able to defend themselves and defeat the enemy, the force of Ben-Hadad, there was a claim by the Aramic counselor. They said to their king, "Well, the God of Israel is only a God of mountains. He is not a God of valleys. So we have to attack them again in the valleys. Then they will fail. Then we will be able to win this battle." And so the what is called here the agent of God, the prophet, right, came to King Achav, king of Israel, told him that because of this like it's a great Chilul Hashem, like the God of Israel is only God, like a God of mountains. It's not the God of the universe. So because of this reason, you will be able to fight and defeat all of these threats, all the forces, the army of Ben-Hadad. You should just wipe this whole army, so there will be no doubt who is the God of the universe, right? There's no hope for this idol worshippers. They want to hurt Israel. They want to cancel, eliminate them and their belief, and they ignore God. So it's too much, and this is the solutions, and God of Israel will give you the power to be able to do that. Which verse, Ram? Chapter number 20. It is Kings 1. It's chapter 20, and this is
I just stopped here at verse number 28. యా ఓకే యా ఓకే అయితే ఈ ఈ రాజైన అహాబ్ గారు ఈ అరమేక్ రాజైన బెన్హదాద్ మీద బెన్హదాద్ యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు అహాబ్ గారి మీదకి అహాబ్ గారు అతన్ని ఒకసారి ఓడించిన తర్వాత వారందరూ అనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇది 1 రాజులు 20వ అధ్యాయం 28వ వచనం మనం చూస్తే కనుక అప్పుడు దైవజనుడు అక్కడ వచ్చి ఇజ్రాయేల్ తిట్టాను హషేం సెలవిచ్చింది ఏమనగా సిరియన్లు హషేం కొండల దేవుడే గాని లోయలకు దేవుడు కాదని అనుకుందరు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఓకే కొండల మించి మనం వెళ్ళాం కాబట్టి యుద్ధాన్ని ఓడిపోయాము ఇజ్రాయిల్ మీద ఆయన ఇజ్రాయిల్ దేవుడు కొండలకి దేవుడు కానీ లోయలకి దేవుడు కాదు సో ఈసారి లోయల్లోంచి వెళ్ళి మనం అటాక్ చేద్దామని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు అందుకని ఇక్కడ ప్రవక్త ఏం చెప్తున్నారంటే వారు హషేంను దూషిస్తున్నారు లేదా హషేం ప్రజలు దూషిస్తున్నారు హషేము కొండలకే దేవుడా కొండను సృష్టించింది ఆయన లోయలు సృష్టించింది ఆయన కాదా దాని మీద అధికారం ఆయనకి లేదా సో వారు దేవుని నామాన్ని దూషిస్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి వారిని జయించి హషేము కొండలకే కాదు లోయలకి కాదు సమస్త సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి దానికి కూడా ఆయన దేవుడు అని తెలుసుకునేలా చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ విగ్రహారాధికులకి లేకపోతే ఈ విగ్రహాలు పూజించే వారికి ఇక్కడ స్థానం లేదు లేదా దేవుణ్ణి ఇగ్నోర్ చేసేవారికి లేదా దేవుణ్ణి మరిచి తిరిగే వారికి స్థానం లేదు కాబట్టి హషేము ఈ సమస్త సృష్టికి దేవుడే అని వారు తెలుసుకునేలా ఎల్లు యుద్ధం చేసి వారిని ఓడించు ఆయన కొండలకే కాదు లోయలకు కూడా ఆయనే దేవుడు అనే విషయాన్ని వారికి చెప్పు అని ప్రవక్త చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకసారి Yes, okay, so in order to make this story short of the plot, what happens is it was indeed a great victory for the army of Israel. They defeated like was able to overcome 100,000 soldiers, and all the others fled away, and it ended up like with here in the last in verse number 30 you see the last words, Ben-Hadad also fled and took refuge inside the town in an inner chamber. So like it was a great victory. Only the last the last mile, the last step of capturing or killing this evil king Ben-Hadad was the last step left for the army of Israel to complete. That was the situation. అలాగే మనం ఇంకా ఆ యొక్క వచనం చూస్తుంటే 1 రాజులు 20వ అధ్యాయం క్షమించాలి 2వ రాజులు చెప్పాను 1వ రాజులు 20వ అధ్యాయంలో 28వ వచనం చూసాం అయితే అలా 30వ వచనంకి వచ్చేసరికి దగ్గర వారు 100,000 అంటే లక్షకు పైగా ఆ యొక్క సైన్యాన్ని మన తెలుగులో బెందాదు అని ఉంటుంది ఆ బెందాదు యొక్క సైన్యాన్ని ఎదిరించి వారిని చంపిన తర్వాత చివరిగా 30వ వచనం చూస్తే కనుక తక్కిన వారు అఫెక్ పట్టణంలోకి పారిపోగా చెట్టున ఒక ప్రాకారం శేషించిన వారిలో 27,000 మీద పడిను బెందాదు పారిపోయి ఆ పట్టణం ముందు ప్రవేశించి ఆయా గదుల్లో చొరగా అంటే ఒక గదిలో దాక్కున్నారు అంటే మొత్తం ఆ శత్రు సైన్యాన్ని చంపేశారు మిగతా వారు ఆ ప్రాంతం నుంచి పారిపోయారు అయితే చివరిగా ఇంకా మిగిలిన ఏంటంటే ఆ బెందాదు అనే రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని కూడా నాశనం చేసేయాలి ఇది ఒకటి మిగిలింది శత్రు సైన్యం అందరూ చనిపోయారు ఆ రాజు ఒకటి మిగిలి అతను కూడా చంపేయాలి అదొకటి మిగిలింది దేవకశరం తర్వాత చూద్దాం దేవకశరం Yes, right. And then there was like a switch in the plot, in the story, because the servants of Ben-Hadad came and told him
something about the nature of the Israelis. You know, the IDF, Israeli Defense Force, always like proud and kind of you know, compete in a special contest which is to be the most moral army in the world. No other army, you know, participate in this competition. It's only the Israeli army, and that's why he's the number one. And you see this in the words from the Bible. You see what are the words that the Aramic people told their king. Like he should be desperate. He should think that in few minutes he's doomed, right? Either prisoned for all his life, or just being killed because it's a war. And that's the words of the prophet. Like you have to kill this enemy army in order for Israel to survive. You know, it's a matter of survival. What we're speaking is always comes to the survival of the people of Israel. It's not something you know, extra other than that. So what happened? You see here, they told him with the words like, "We have heard that the kings of the house of Israel are this word." Okay, magnanimous kings. Basically, it means like kings of chesed, right? Kings of kindness, or merciful, compassionate. All this midot, right? All these virtues that they of Israel. So they suggest him. Well, you just have to come up with a like today they came with they are coming with white flags, you know, to show they're surrounded. So that was a suggestion for Ben-Hadad. You don't have to fight Israel, just abuse their merciful nature. So that's actually what happened. The words here are like, so they grind sackcloth on their loins, right, and wood ropes around their heads, like it's like the signs to surrender. And then they came to the king of Israel, to Achav, and Achav. And now we have to see what was the response of King Achav to this king's surrender. అయితే యుద్ధ పరిస్థితి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా. అయితే చాలా సందర్భాల్లో మనం ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇజ్రాయేలీ యొక్క ఆర్మీ, ఇజ్రాయేలీ యొక్క సైన్యం చాలా సందర్భాల్లో మనం నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా ఎథికల్‌గా, అంటే వారు చాలా న్యాయబద్ధంగా ప్రతి విషయాన్ని పోరాడతారు. లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళు చాలా నైతికత్వంతో వారు యుద్ధం చేసినప్పటికి కూడా చాలా నైతికత్వంతో యుద్ధం చేస్తారని చాలా సార్లు మనం నేర్చుకున్నాం. ఇదే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తనక్‌లో కూడా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడైతే ఆ బెన్హదద్ యొక్క సైన్యం అంతా, చాలా వరకు సైన్యం చనిపోవడం జరిగిందో, మిగిలిన వారందరూ పారిపోయారు. చివరికి బెన్హదద్ కూడా పారిపోవడం జరిగింది. పారిపోయి దాక్కున్నప్పుడు మనం చూస్తే 31వ వచనం మనం చూస్తే గనక, అతని సేవకులు, ఇజ్రాయేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి గనుక నీకు అనుకూలమైన యెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కట్టుకుని తల మీద త్రాళ్ళు వేసుకుని ఇజ్రాయేల్ రాజుల వద్దకు పోవుదుము. అతడు నీ ప్రాణం రక్షించినేమో అని రాజుతో అనగా. అంటే ఇప్పుడే కాదు, అప్పటి నుంచి కూడా ఇజ్రాయేలీ సైన్యం చాలా నైతికతతోనే ఉండేది. చాలా నైతికతతోనే పోరాడేది. దానికి గొప్ప సాక్ష్యమే ఇది. వారు బెన్హదద్ యొక్క సైన్యం ఎవరైతే మిగిలారో, పారిపోయారో, వారందరూ ఏమన్నారంటే, ఓకే, ఇజ్రాయేలీ రాజులున్నారే, వారు యుద్ధం చేసేటప్పుడు వారి దేశం యొక్క, లేకపోతే వారి యొక్క ప్రజల ప్రాణాలు రక్షించడానికి, వారి దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి మాత్రమే యుద్ధం చేస్తారు తప్ప, దాని మించి ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయరు. లేకపోతే ఒకరిని హాని చేసే విధానంలో ఎప్పుడూ చేయరు.
కాబట్టి ఓకే. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం వెళ్ళి వారికి సరెండర్ అయ్యి, అయ్యా ఓకే. మేము ఇగో ఇలా పొరపాటు ఏదో జరిగింది అని ఎప్పుడైతే ఒకవేళ క్షమాపణ అడిగితే, వారి రాజులు దయాపరులు గనుక ఒకవేళ నీ ప్రాణాన్ని వారు సేవ్ చేస్తారేమో, నిన్ను చంపకుండా ఉంచుతారేమో అని ఆ సైన్యం కూడా, అంటే అప్పుడు ఆహాజ్ గారు రాజుగారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ సైన్యం అడగడం జరిగింది. సో, అంత నైతికత్వంగా అప్పుడు ఉండేవారు, ఇప్పుడు ఉన్నారు. అయితే ఆహాజ్ గారు దానికి ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించారో చూద్దాం. యోగేశ్వరం. Yes. So what happened to Achav, remarkably, is exactly what happened to the governments of Israel for the last 30 years. And he said, he even said the words like, when he come to beg for his life, he replied, is he still alive? He is my brother, right? Because we are merciful. We know our job is to love all nations, to know that we are the children of Noah, we are the children of Adam Arishon, and we believe in tshuva and all of that. And the flow of Israel is sometimes to forget that there is Amalek, there might be a corrupted society, barbaric society that is not able to be fixed because it's so corrupted, just used to barbaric atrocities, and no help for that. And that was the mistake of the government of Israel for the last 30 years up to this war, because we gave them actually, we could have make it much easier. 30 years ago there was no rocket, there were no rockets, no army, no Hamas army trained by Iran, nothing was there. And the Israeli army was just the superpower with no challenges. There were challenges, but very small ones, relatively, right? And here you see that Achav was also did this same mistake that we saw the last few decades in Israel. And he says, he's my brother, take him to my chariot, right? And then he promised him, no, you don't have to worry, we'll do a covenant, right? It's like the Oslo agreements 30 years ago, the Gush Katif evacuation of the villages of the Gaza Strip, the Israeli villages of the Gaza Strip, happened almost 20 years ago. And you see that we learned this from this mistake, from King Achav, king of Israel. He promised him, like, you will have cities in Damascus, and I will make a covenant with you. And that's what happened. And make a long story short, the prophet just came and told him, because you did that, like I ordered you, and by the words of God, you will be killed by this king next year. And that's actually what happened. He fell in the attack of Ben-Hadad's army the next year. And this was supposed to be a lesson, for Israel, for centuries, for the history, that unfortunately Israel didn't learn too well in this last case. And you see, like, how we can understand these insights from the Bible, this principle that we have to know how to analyze what is Amalek, what is the pure evil that the good fights, and no place for compromises, because if you feed a small tiger, small lion, eventually he can be big and just
from the Bible. And that's it for this story. So we can move to see some of the pictures and the villages of the Israelis after the attack in the 7th of October. అయితే రాజే నాహాబ్ గారికి యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ఈ బెందాదు పారిపోయినప్పుడు తన సైన్యం చెప్పారు, వాళ్ళ రాజులు చాలా దయాపరులు కాబట్టి ఒకవేళ మనం వెళ్ళి క్షమించమని అడిగి సంధి కోసం మనం మాట్లాడితే మీ ప్రాణాన్ని ఒకవేళ ఆయన విడిచిపెట్టొచ్చేమో అని చెప్పినప్పుడు బెందాదు గారు తిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది. మనం ఆ అధ్యాయం అలా చూసుకుంటూ వస్తే 31, 32, 33 వచనాలు చూస్తుంటే కనుక వెళ్ళిన తర్వాత ఆహాబుని అడిగిన వెంటనే ఇజ్రాయేలు ఈ 30 సంవత్సరాలు ఏదైతే పొరపాటు చేసిందో అదే పొరపాటు ఆహాబ్ గారు కూడా చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఏంటి అంటే ఓకే, అక్కడ ఆహాబ్ గారు చేసిన విషయం ఏంటంటే వెంటనే క్షమాపణ అడిగిన వెంటనే ఆయన వెంటనే అతను తీసుకుని అప్పుడు ఆ మనుషుల సంగతి గ్రహించి అతని మనసు ఎలాగున్నదో నిశ్చయంగా గుర్తెరిగి బెందాదు నీకు సహోదరుడే అని చెప్పగా మీరు వెళ్ళి అతను తోడుకుని రండి. బెందాదు తన ఎద్దుకు రాగా అతడు తన రథం మీద అతను ఎక్కించుకొనెను. అంతటా బెందాదు తమ తండ్రి చేతిలో ఉండి నా తండ్రి తీసుకున్న పట్టణంలో నేను మరలా అప్పగించెదను, మరియు నా తండ్రి షోమ్రోనులో వీధులను కట్టించుకున్నట్లు దమస్కులో తమ కొరకు తమ వీధులను కట్టించుకొనవచ్చును అని అతనితో చెప్పగా ఆహాబు ఈ ప్రకారంగా నీతో సంధి చేసి నిన్ను పంపివేదునని చెప్పి అతనితో సంధి చేసి అతను పోనిచ్చాను. సో ఎప్పుడైతే అతను వచ్చారో సంధి చేసుకోవడానికి వచ్చాడో అంటే ఏ కారణం లేకుండా ఇజ్రాయెల్ మీదకి అటాక్ చేసినప్పటికీ తిరిగి సంధి చేసుకుందాం అనగానే ఆహాబ్ గారు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అయితే అక్కడ జరిగిన పొరపాటు ఏంటంటే వారు అంటే ఎవరితో అయితే నువ్వు సంధి చేసుకుంటున్నావో వారు అసలు క్రూరమైన వారా, అమాలేకు తత్వతంలో ఉందా లేదా అని ప్రతి విషయాన్ని గమనించకుండా ఎటువంటి అనాలిసిస్ చేయకుండా అంతా సంధి చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే దాని మూలంగా జరిగిన పరిణామం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రవక్త గారు వచ్చి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది, నువ్వు ఈ విధానంలో చేస్తే దాని మూలంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటావు అని చెప్పినప్పటికీ, సమూలంగా నాశనం చేయమని చెప్పినప్పటికీ ఆయన చేయకపోవడం వల్ల చివరికి ప్రవక్తగా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఎవరినైతే క్షమించి మరలా సంధి చేసుకున్నావో అతని చేతిలోనే సంవత్సరం లోపు నువ్వు చనిపోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పినప్పుడు తిరిగి మరలా బెందాదు తిరిగి మరలా అటాక్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు తిరిగి మరలా ఆ యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఆహాబ్ గారు చనిపోవడం కూడా జరిగింది. అయితే ఇటువంటి చరిత్రలో ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇజ్రాయెల్ ఈ 30 సంవత్సరాలు కూడా ఆ పొరపాటుని తిరిగి మరలా చేయడం జరిగింది. దాని పర్యవసానమే ఈ అక్టోబర్ 7th జరిగిన విషయం. దాని పర్యవసానంగానే ఇటువంటి భయంకరమైన ఉధృతమైన అటాక్ వారు చేయడం జరిగింది. అయితే ప్రతి విషయంలో కూడా ఒక విషయాన్ని ముందు చేసే ముందు లేదా ఒక సంధి కానీ ఏదైనా విషయం చేసే ముందు సరైన విధానంలో దాన్ని అనలైజ్ చేసుకోవాలి. లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో అక్కడ అది సరైన విధానం కాదు అన్నప్పుడు కాంప్రమైజ్ అనే పాయింటే ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఏదైనా పెంపుడు జంతువుని పెంచుకోవాలనుకున్నావు, అది ఏ పిల్లో కుక్కో ఇంకోటైతే వేరే విషయం. ఒక పులిని నువ్వు పెంచుకున్నావంటే లేదా ఒక సింహాన్ని నువ్వు పెంచుకున్నావంటే ఎప్పటికైనా ఏదో పరిస్థితి తిరిగి నేను తింటుంది. అది ఒక పెద్దదైన తర్వాత అప్పుడు నీకు తెలియకపోవచ్చు. ఇదే పరిస్థితిలో జరిగిన పొరపాటు వలన అక్టోబర్ 7వ తారీఖున జరిగిన అటువంటి ఘోరమైన విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ చూడాల్సి వచ్చింది. అయితే రబ్బీ గారు ఆ ప్రదేశాన్ని చూసి రావడం జరిగింది. ఆ ఫోటోలు మనతో షేర్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎంత దారుణమైన పరిస్థితిలో వారు అక్కడ సఫర్ అవడం అనేది, ఎలాంటి పరిస్థితిని వారు చేశారనేది మీరు ఆ పిక్చర్స్ని చూడొచ్చు. రబ్బీ గారు షేర్ చేసిన పిక్చర్స్ వారు వచ్చి కాల్చివేసిన ఇల్లు కానీ 51 శరం. Okay, תודה רבה. So I'm moving to some of the photos that I took, and I have some other visitors coming with me took as well. So a few words about this
this picture. I hope you can see it. It's well, we've been in two different villages. One is called Kisufim. It's in this place. It was a better case. It's there were some fights. The people of the village were able to fight, and the army came. And this picture is taken from a kibbutz called Nir Oz. Probably you heard it in news about the war. It suffered the most tragic attack, the most devastating attack. This picture was taken next to one of the gates. It's 2 kilometers from Gaza, from the Palestinian cities and villages. So they were able to come by cars, even by foot, and they broke this gate and another 3 points in the fence of the kibbutz, and just entered. And you know, some of the results are like about 100 out of 400 citizens of the kibbutz were either kidnapped or brutally murdered in about 8 hours that the terrorists and all the barbaric supporters that came along with them, they been to in this attack on this kibbutz Nir Oz. అయితే ఇక్కడ రబీ గారు చూపిస్తున్న ప్రదేశం ఏంటంటే కిసుఫిం అనే ఒక ప్రదేశం. అక్కడ ఒక కిబూట్స్ ఉంది. అయితే అక్టోబర్ 7న జరిగిన ఆ టెర్రరిస్ట్ అటాక్లో ఒక భయంకరమైన చాలా అంటే ఆ కిసుఫింలో చాలా భయంకరమైన అటాక్ జరిగింది. దాంట్లో దాదాపుగా 400 మంది చనిపోవడం, 100 మందిని బందీలుగా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆ యొక్క ఊరు నుంచి. అయితే ఇది ఆ వెనకాల మనకు కనపడిన గేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ గాజా ప్రాంతానికి చాలా కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అయితే ఆ కిబూట్స్ ప్రాంతంలో వారు ఆ గేట్‌ని 3 ప్రదేశాల్లో ఓపెన్ చేసి అక్కడికి క్రూరమైన ఆ యొక్క టెర్రరిస్టులతో పాటు సామాన్యంలో ప్రజలుగా ఉన్న వారు కూడా ఆ లోపలికి రావడం జరిగింది. వచ్చి దాదాపుగా 400 మందిని చంపేయడం జరిగింది ఒక గ్రామంలో. దాదాపుగా 100 మందిని బందీలుగా తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా కిసుఫిం అన్న ఆ యొక్క ప్రదేశంలో. చాలామంది న్యూస్‌లో చూసుండొచ్చు ఆ యొక్క ప్రదేశాన్ని ప్రత్యేకంగా. ఆ అటాక్ జరిగినప్పుడు. శివకృష్ణరావు. Yes, right. So you see what happened. What you see is the burnt houses. About a third of the houses of the kibbutz were burned. So it's not, you know, it's not just a fire that destroyed properties, destroyed the house. It's like it's what they did to the citizens of this place. We passed through just a neighborhood of old people, like over 70, over 80 years old, and they just killed them, murdered them barbarously. I don't want to get into more graphical, no need for that. But so they murdered, they killed, and they even burned when they were alive, or after they murdered them, they just burned their house. So you see the destruction and you see like like one street after another, just burned houses, and you realize that it was like really a pogrom that didn't happen since the Holocaust, since the very early days of Israel. And this is what happened here. That the army did not come to this kibbutz
they tried to go to other places. There were rockets. There were a lot of failures for the Israeli army. Definitely, it's the greatest failure for IDF ever, basically in history. So that's what happened in 8 hours. The neighbors of the kibbutz, the Gaza neighbors, 2 kilometers away, came in this attack. అయితే ఇంకొక పిక్చర్ని మనం చూపించారు రవి గారు. బర్న్ అయిన హౌస్ ఏదైతే ఉందో, కాలిపోయిన హౌస్ చూడండి మనకు కనబడుతుంది అక్కడ. యాక్చువల్గా ఈ కిసిఫిమ్ అనే ఏరియాలో, కిబూట్స్ ఉన్న ఏరియాలో, అక్కడున్న గ్రామంలో దాదాపుగా 3 వంతుల ఇళ్ళన్నీ కూడా ఆ విధంగా కాలిపోయి ఉన్నాయి. 3 వంతులు ఉన్న ఊర్లో. అయితే ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అంటే, ఆ గ్రామంలో 70 సంవత్సరాలు, 80 సంవత్సరాలు, 60 సంవత్సరాలు వృద్ధులు ఉన్నప్పుడు అసలు వచ్చిన వారు వారి యొక్క వయస్సును కూడా చూడకుండా అందరినీ చంపేయడం జరిగింది. చంపేసి కొంతమందిని ఇళ్లలో పెట్టి బ్రతికుండగానే ఇల్లు తగలబెట్టేయడం జరిగింది. కొంతమందిని చంపేసి అందరిని ఇల్లులో పడేసిన తర్వాత ఇల్లుని కాల్చివేయడం జరిగింది. అయితే ఇంకా భయంకరమైన గ్రాఫికల్ అంటే ఇంకా భయంకరమైన పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కాలిపోయిన మనుషులు అవన్నీ. అయితే అవన్నీ చూపించడానికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి చూపించట్లేదు రబ్బీ గారు. అయితే మొత్తం కుటుంబంలో అందరినీ కూడా అక్కడ పెట్టి ఆ యొక్క ఇంటిని తగలబెట్టేయడం జరిగింది. కొంతమంది బ్రతికుండానే తగలబెట్టేయడం జరిగింది. చెప్పాలంటే ఏదైతే హాలోకాస్ట్ జరిగిన సందర్భంలో ఈ పోగ్రామ్స్ అనేవి జరిగినాయి, అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా గ్యాస్ ఛాంబర్లో పెట్టి చంపేసిన పరిస్థితులు చాలా ఉన్నాయి. ఇది ఇజ్రాయెల్ యొక్క చరిత్రలో చాలా మొట్టమొదటి, అంటే చాలా అప్పుడప్పుడే ఇజ్రాయెల్ ఎవాల్వ్ అవుతున్న సందర్భంలో జరిగిన విషయాలు. అయితే ఇప్పుడు ఇంత శక్తివంతంగా మారిన తర్వాత కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే ఐడిఎఫ్ అంటే ఇజ్రాయేలీ సైన్యం యొక్క చాలా అతి దారుణమైన ఫెయిల్యూర్గా చెప్పొచ్చు. అంటే ఇలాంటి విధానంలో ఎప్పుడు ఇజ్రాయెల్ మీద అటాక్ జరగలేదు. ఫస్ట్ టైం జరిగింది. అంటే చివరకు జరిగిన ఒక గ్రామంలో దాదాపుగా 3 వంతుల ఇళ్ళు తగలబెట్టేయడం జరిగిందంటే, జస్ట్ ఆ గ్రామానికి దగ్గరలో ఉన్న ఎవరైతే ఈ గాజాలో ఉండే నైబర్స్ ఉంటారో వారందరూ కూడా సడన్గా అక్టోబర్ 7వ తారీఖున అటాక్ చేయడం, ఆ ఫెన్సింగ్ తెంపుకొని లోపలికి వచ్చి ఇటువంటి ఘోరమైన దారుణమైన విషయం చేయడం జరిగింది. అయితే మొత్తం అంతా కూడా 8 గంటల్లో పూర్తి చేసేయడం. 8 గంటల్లో జరిగిన అతి దారుణమైన పరిస్థితి అది. Yes, right. So the IDF army and actually no one ever imagined that it's possible that such a thing will happen, that the terrorists will just break the border with Gaza so quickly, so easily, unnoticed, after all the chain of defense just failed, collapsed actually. No one believed it could ever happen. They even didn't actually know what to do, and the terrorists, they knew all the workers from the employees from Gaza. They were spies. They knew everything. They knew where is the weapon, where are the chief commander. There's like a commander for every village and kibbutz. They know every house who is living there, and they just had a phenomenal success to run this attack. And you see that like in this kibbutz there is no signs. In other places you see signs of battles, of shootings, like on the wall, like something, everything is broken. But here you see that like everything left, the gardens, the flowers are there in the gardens, blooming. You see this amazing contrast, right? That nothing happened to the gardens. No tanks enter there. In a different place there was a tank standing, but even didn't enter. Everyone were so shocked. So
it just left this, and for hours, like here in this place, for 8 hours, the terrorists went from one house to another with no any counter defense, counter attack, and that's what you see in the pictures. They just had time to burn the houses, to burn the citizens, to steal all they could steal. Many people come, you know, there were like about 1,000 terrorists and other criminals came, passed through this kibbutz for these 8 hours, and so they just steal things after they killed everyone they found, and they burn, they kill, they just destroy everything they could possibly destroy with like radical vandalism, and that's what you see here in the pictures. అయితే ఐడిఎఫ్ ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్గా అక్టోబర్ 7వ తారీఖున జరిగిన విషయం అనేది అసలు ఎవరు ఎప్పుడు కూడా ఇమాజిన్ చేయలేదు. ఎప్పుడు అసలు ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేదు. ఇంత దారుణమైన విధానంలో వారు వస్తారు, లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ మీద ఇలా అటాక్ చేస్తారని వారు ఎప్పుడూ కూడా, అంటే ఇంత ఈజీగా, ఇంత తక్కువ సమయంలో అంత సులువుగా వారు వచ్చి ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి తీసుకొస్తారని అసలు ఎప్పుడు ఊహించలేదు. ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు గాజాలో ఉండేవారు లేదా హమాస్ లీడర్స్ కానీ ఎవరైనా, వారు ఇజ్రాయెల్ యొక్క పరిస్థితిని చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ, ఓకే, ఒక్కొక్క కిబ్బూట్స్ యొక్క కమాండర్ ఏ ఇంట్లో ఉంటారు, ఎక్కడుంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ వెపన్స్ అన్ని ఎక్కడ దాచుకుంటారు అనే ప్రతి విషయాన్ని కూడా ముందు చాలా కాలం నుంచి వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి, ప్రతి విషయాన్ని గమనించి, ఓకే సరైన సమయం ఇప్పుడు అని ప్రతి విషయాన్ని గమనించిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళడం చాలా 8 గంటల సమయంలో మొత్తాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ రబ్బీ గారు కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్న పిక్చర్స్ మనకు చూపిస్తున్నారు. అక్కడ ఫ్లవర్స్ లేకపోతే తోటలున్న పిక్చర్స్ చూస్తే కనుక ఇల్లంతా కాలిపోయింది, ప్రతి ఇల్లు కాలిపోయినాయి. అయితే అక్కడ పువ్వులు, ఫ్లవర్స్ చూస్తే చాలా చక్కగా వికసించి ఉన్నాయి. ఆ ఇంటి ముందున్న తోటలన్నీ కూడా చక్కని పువ్వులతో వికసించి ఉన్నాయి. కెన్ యూ పుట్ ద పిక్చర్ దట్ in front of the house there is a flower garden is there? Yes, like this one. No, yeah, there is a garden, the complete garden. Yeah. Yes, there was. Yes. This one. Yes, exactly. ఇక్కడ చూడండి, వెనకాలంతా కాలిపోయిన ఇల్లు ఉంది, ఎదురుగుండా ఇంత చక్కని పూల తోట ఉంది. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా యుద్ధం లాంటిది జరిగితే, అంటే ఇంత ఘోరమైన యుద్ధం జరిగితే, మనం ఒకరు అటాక్ చేసినప్పుడు ఇంకొకరు కూడా ఎదురు అటాక్ చేస్తే కనుక ఆ ఏరియా అంతా కూడా మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. అంటే ఒక ట్యాంకర్ వచ్చి, లేకపోతే వాళ్ళు మందుగుండు వీళ్ళు పేలుస్తున్నప్పుడు, గన్స్ వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే అంత చిందరవందర అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఎదురుగున్న గార్డెన్ ఏమో లేదు, అంత చక్కగా పువ్వులు పరిమళిస్తూ ఉన్నాయి, ఇల్లు మాత్రం కాలిపోయింది. అంటే ఎలా జరిగిందంటే వారు చాలా తెలివిగా ఎక్కడ ఎవరు ఉంటారు, అటాక్ చేసేది ఎవరు, వారి యొక్క గన్లు కానీ మిగతా ఆర్మరీ అంత ఎక్కడ ఉంటుంది అని చాలా తెలివిగా వారు ఎప్పటి నుంచో దాన్ని గమనించి వాళ్ళు రావడం, ఒక్కొక్క ఇంట్లో అటాక్ చేయడం, వాళ్ళని కాల్చడం, చంపేయడం, వెళ్ళిపోవడం, ఇంకొక ఇంటికి వెళ్ళడం, కాల్చడం, చంపేయడం, వెళ్ళిపోవడం. దాదాపుగా ఒక ఉదాహరణ ఎక్కని చెప్పారంటే దాదాపు 1000 మంది టెర్రరిస్టులు రావడం జరిగింది. 1000 మంది టెర్రరిస్టులతో పాటు ఇంకా చాలా క్రూర స్వభావం ఉన్న చాలా మంది ఆ గాజా ప్రాంతంలో వారు అందరూ రావడం జరిగింది. వచ్చి ప్రతి ఇంట్లోని దొరికిన వాళ్ళు దొరికినట్టు చంపేయడం, మిగతా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని బందీలుగా తీసుకెళ్ళిపోవడం, అక్కడ ఏది దొరికితే దాన్ని దొంగిలించడం, అది వాళ్ళకి నచ్చనిది ఏది ఉంటే దాన్ని నిర్మానుష్యం చేసి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసేసి, వాళ్ళు 8 గంటల్లో ఇలాంటి భయంకరమైన గొప్ప ఘోరమైన కార్యం చేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అవకాశాలు. Yes. So the people living in this kibbutz, well,
they really, you know, what we spoke earlier in the case of the good virtues of Israel, right? The kindness, the chesed, the infinite chesed. So this was the nature of the people of this kibbutz. They actually used to help people of Gaza to take them to Israeli hospital for treatment. They believe in the chance for having a peace with their Arab neighbors, and they did a lot of efforts to get to this. And like you can see, for example, in these pictures, there were some signs. You see that, for example, this clock, it's the time of the attack. It was like a little bit before 7 a.m. at Simchat Torah, right? Saturday, Simchat Torah. And this sign, they have a dining room, a common dining room for all the citizens of the kibbutz. In this very day, in this very Saturday, they plan to come to a protest in Beersheba to support peace with the Arabs, with their neighbors. In this exact date, and you see the word shalom here, and letset me'ashtachim. It means like we have to leave the so-called Arab territories, right? So because they believe that there is a chance for peace and chance for a autonomous Palestinian state, and this was their agenda. This was what they wanted to protest for in this day of the tragic attack that caused this kibbutz so a great destruction and disaster. That is for it's like it's even now it's unknown if the kibbutz will be able to recover. Will the people ever come back to this kibbutz? You know, nothing is like everything is uncertain at this point after 3 months, and of course there are hostages from this kibbutz right now in Gaza. Yeah. అయితే రవి గారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా విషయాలు గమనించడం జరిగింది. అయితే ఇందాక మనం అనుకున్నాం గదా! ఇజ్రాయిల్ చాలా దయ కలిగి ఉంటారు. దయతో ఉంటారు. అపారమైన దయ చూపిస్తారు వారు అనడానికి ఇక్కడ ఈ ఏ ఏ ప్రదేశంలో అయితే అటాక్ జరిగిందో ఆ కిబ్యూట్స్‌లో ఉండే ప్రజలు నిజంగానే అటువంటి దయ చూపించేవారు. గాజా ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళ నైబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పాలస్తీన్లు. ఎందుకంటే వారికి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు, వారికేమన్నా మెడికల్‌గా ఏదైనా ఇష్యూ అయినప్పుడు, వారి దగ్గరుండి ఇజ్రాయెల్ హాస్పిటల్‌లో వాళ్ళందరికీ వైద్యం చేస్తూ ఉండేవారు. అక్కడున్న ప్రజలు. అయితే ప్రత్యేకంగా ఈ పిక్చర్ మనం గమనిస్తే గనక కరెక్ట్‌గా మన డేట్ చూడండి 7/10 అని ఉంది కదా! ఆ తర్వాత కింద మనకి బ్లాక్ అక్షరాల్లో లెత్సయత్ మెషహీమ్ అనే ఒక పదం ఉంది. అయితే యాక్చువల్‌గా వారు ఆ రోజు ఏం చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారంటే, యాక్చువల్‌గా ఆ కిబ్బూట్స్ ఉన్న ప్రజలు పైన ఒక ప్లాన్ రాసుకున్నారు. ఆ రోజున అంటే 7, 10 అంటే అక్టోబర్ 7న ఈ ప్రదేశం అంతటిది కూడా పాలస్తీన్‌లకి ఇచ్చేయాలి. వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అని ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ ఎదురుగుండా వారు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఒక ర్యాలీ చేద్దామని యాక్చువల్‌గా. చూడండి ఎంత యాదృచ్ఛికం. అక్కడ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని రాసుకున్నారు. యాక్చువల్‌గా ఈ రూమ్ ఏంటంటే యాక్చువల్‌గా కిబ్బూట్స్‌లో ఏం చేస్తారంటే కిబ్బూట్స్‌లో ఉండేవారందరికి కూడా ఒక గ్రూప్‌గా ఉంటారు. సపోర్ట్‌గా నిర్వహిద్దామని వారు ఊహిస్తున్నారు పాలస్తీన్ల కోసం. కానీ జరిగిన విషయం ఏంటంటే అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ
ఇప్పుడు ప్రస్తుత ఒక 3 నెలల తర్వాత కదా ఇప్పుడు. ఆల్రెడీ అక్టోబర్‌లో జరిగింది. ఇప్పుడు జనవరికి వచ్చాం. ప్రస్తుతం దీంట్లో ఎవరైతే ర్యాలీ చేద్దాం అనుకున్నారో దాంట్లో కొంతమంది అదే పాలస్తీనుల దగ్గర బందీలుగా ఉన్నారు. యుద్ధం జరిగిన తర్వాత. వారందరూ వచ్చి చాలామందిని చంపేయడం జరిగింది. ఎవరైతే వారికి సపోర్ట్‌గా దయ చూపిద్దాం వారి మీద అని, వారి కోసం ర్యాలీ చేద్దాం అనుకున్నారో దాంట్లో కొంతమంది వాళ్ళ దగ్గరే బందీలుగా ఉన్నారు. లోకేష్ గారు. Okay, so there are many documentations. I don't want to um, maybe too much. Maybe we can show something and then move to see if there are any questions. Anyone? This is like a photo of there is like a public place for the post of each of the family of the kibbutz, citizens of the kibbutz. So this is um, the post cell of the Bibas family. I don't know if you heard. It's like it was one of the most um, touching stories because it's a family of a mother with two very small babies, redhead babies that were just kidnapped by Hamas, and people video it, and it was public how they were kidnapped. And this is the office box in this kibbutz. And another example is to see that the office box, if you see in this picture, you see that they were marked with tags like, for example, if you see the black ones, each black tag is for a hostage, kidnapped person, that this is his or his family's, her family's office box, and the red tags is for people that murdered in the kibbutz. So like this is the public office boxes of all the kibbutz citizens, and you can see this picture to help you grasp what happened there in this attack. అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న పిక్చర్ చూస్తే గనక అంటే చాలా డాక్యుమెంటేషన్స్ దొరికినాయి ఇటువంటివి అసలు అక్కడున్న పరిస్థితిని వివరించడానికి. అయితే కొన్ని విషయాలతో నేను క్లోజ్ చేసి ప్రశ్నలకు సమయం ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు రబ్బీ గారు. సో ఈ విషయం చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, అడగొచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్న బాక్స్ చూస్తే గనక ఆ కిబుట్స్ నుండే ప్రతి ఫ్యామిలీకి కూడా ఒక్కొక్క ఆఫీస్ బాక్స్ ఇస్తారు. దాంట్లో మెయిల్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. వారు ఏమన్నా లెటర్స్ పంపించాలన్నా ఏదన్నా ఉన్నా సరే ఒక ఆఫీస్ బాయ్‌గా ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఒక్కొక్క బాక్స్ ఇస్తారు. అయితే ప్రత్యేకంగా దాంట్లో ఉన్న చాలామంది చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మదర్ ఉన్నారు. ఒక తల్లి, తనకి ఇద్దరు పిల్లలు, చంటి పిల్లలు. వారిని కూడా కిడ్నాప్ చేయడం జరిగింది. చంటి పిల్లల్ని. అయితే ఇక్కడ కనబడుతున్న ఆ మెయిల్ బాక్సెస్‌లో, ఆఫీస్ బాక్సెస్‌లో ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ స్టిక్కర్‌లు కొన్ని బాక్సులకు అంటించున్నాయి. రెడ్ కలర్ స్టిక్కర్‌లు కొన్ని బాక్సులకు అంటించున్నాయి. బ్లాక్ కలర్ స్టిక్కర్‌లు అంటించిన బాక్స్ ఏదైతే ఉందో వారిని గాజా ప్రాంతం వారు బందీలుగా తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అలాగే రెడ్ స్టిక్కర్‌లు అంటించున్న ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఆ గాజా ప్రాంతం వారు చేసిన, పాలస్తీనా వారు చేసిన అటాక్‌లో చనిపోయిన వారు. వారి ఫ్యామిలీ యొక్క ఆఫీస్ బాక్స్‌లవి. సో, మనం ఆ యొక్క బాక్స్‌ని బట్టి చూసి చెప్పొచ్చు. ఎంతమంది బందీలుగా వెళ్ళిపోయారు, ఎంతమంది చనిపోవడం జరిగిందనేది. సో, ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలుంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. అడగొచ్చు. యెస్ రావ్. Okay, so if there are any questions that anyone wishes to Yeah. ask, please. ఎవరికైనా ప్రశ్నలుంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చండి. ఏదైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సార్ అబ్రహం గారు.
షలోమ్ సార్, షలోమ్ రబ్బీ గారు. షలోం సార్. సార్, ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? అంటే ఇప్పుడున్న మీడియా, ఇండియాలో మీడియా పెద్దగా వాటి కోసం ప్రస్తావించట్లేదు కదా. అంటే ప్రస్తుత వాతావరణం ఎలా ఉంది? అంతా క్లియర్ అయినట్టే అనే దాన్ని డౌట్ సార్. ఓకే. Ravi Aron? Yeah, Yes. brother Abraham Gar is asking that initially it was it's a very hot news in the Indian media, especially in the local media. But now it was again there is no that much hot news is from Israel. So he want to know what is the actual condition in Israel right now. Is everything is settled or what happening? Yes. Okay. Yeah, internet. Please. So, yeah, I can, simply say it in few words. Israel after this October attack is not the same as before. Nothing is the same. I mean, it's natural that India, is back to the ordinary news. It makes sense, but in Israel, nothing is the same. All the conceptions were broken. All the people of Israel are like part of this effort. Not only the soldiers, so many soldiers, but many, even old people in the villages, they start a reservation duty to guard their villages, and actually there is a risk for much a greater war now in the northern border of Israel with the Hezbollah, the terror organization of Hezbollah that is positioned in Lebanon and Syria. It's all the proxies of Iran, and the chance for a world war is also possible if Iran is involved and the Americans. The Americans are here. Their aircrafts are here, and they came here. All the chief officers of the Americans are here. So Israel is at war, and 100,000 people are they left their houses. No one went back to live in the settlements bordering Gaza, in the Otef Gaza, and also in the northern cities, Kiryat Shmona, and all the villages next to the border with Lebanon. So it's like Israel is just simply fighting, and everything is about this fighting. And of course, the mission is not accomplished because the hostages are still held in the terror tunnels of Gaza. So there is a very, very significant war by IDF in Gaza. That's the main effort of the army. And all over Israel, there is like you feel the army and you feel the war everywhere in Israel. రాంగర్, మీరన్నట్టే సహజంగానే ఇండియానే కాదు, మిగతా కంట్రీ మీడియాలు కూడా, అంటే ఎస్పెషల్లీ కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ మీడియాస్ తప్ప లోకల్ మీడియాస్లో కొంచెం యుద్ధ వాతావరణం గురించి చల్లబడడం జరిగింది. అంటే మొట్టమొదటిలో చాలా భయంకరంగా చెప్పినప్పటికీ కూడా. అయితే ఇజ్రాయెల్లో మీరు కనుక పరిస్థితిని గమనిస్తే అక్టోబర్ 7th అటాక్ జరగనంత వరకు ఉన్న ఇజ్రాయెల్ వేరు, అక్టోబర్ 7th అటాక్ జరిగిన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ పరిస్థితి వేరు. కంప్లీట్గా ఇజ్రాయెల్ అసలు వారి అప్రోచ్ అనేది మారిపోవడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇజ్రాయెల్లో ఇప్పుడు ఇంకా ముందు కన్నా భయంకరమైన వార్ జరుగుతుంది హెజ్బుల్లాతో నార్థన్ సైడ్లో. ఈ హెజ్బుల్లా లేకపోతే ఇంకా అక్కడ హూతీస్ అని కొంతమంది ఉన్నారు, వీరందరూ కూడా ఈ ఇరాన్ దేశం యొక్క ప్రతినిధులు, లేకపోతే వారు బ్యాక్గ్రౌండ్లో నడిపించే ప్రాక్సిస్ వాళ్ళంతా. సో వారందరూ ఇజ్రాయెల్ని ఎప్పుడు ఫైట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈవెన్ ఇరాన్ కూడా చాలా వరకు ముందుకు వస్తుంది యుద్ధంకి వచ్చినట్టు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది
ప్రపంచ యుద్ధంగా మారిపోయినా పెద్దగా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇరాన్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో, ఇరాన్ ఎప్పుడైతే ముందుకొస్తాదో కంపల్సరీ అమెరికా కూడా ఆల్రెడీ విషయాన్ని గమనించిన అమెరికా ఎప్పుడో యుద్ధ నౌకలు అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఈ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ దేశాల్లో ఈ అమెరికాతో సంబంధం ఉందో అక్కడ ప్రతి దేశాల్లో కూడా అమెరికా కూడా తన యొక్క సైన్యాన్ని మోహరించి ఉంచడం జరిగింది. ఒకవేళ ఇరాన్ డైరెక్ట్‌గా ఎప్పుడైతే అటాక్ చేయడం మొదలు పెడతాదో, ఇది ప్రపంచ యుద్ధంగా కూడా మారడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఇజ్రాయెల్‌లో దాదాపుగా మనందరికీ తెలుసు 3,00,000 మంది రిజర్వ్ ఆర్మీ పర్సన్స్ అందరూ రావడం జరిగింది. వారందరూ అక్కడే ఉన్నారు. వారు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే స్టిల్ వారు ఎవరైతే బందీలుగా తీసుకెళ్లారో వారింకా పూర్తిగా తిరిగి రాలేదు. అలాగనే ఇజ్రాయేల్ ప్రభుత్వం కూడా చాలా అంటే ఒక స్పష్టమైన ఉద్దేశంతో ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని హమాస్ లీడర్‌షిప్‌ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఎలిమినేట్ చేసేంత వరకు యుద్ధం ఆగదనే విధానంలో. సో, కాబట్టి ఆ హాస్టేజెస్ తిరిగి రావాలి. బందీలుగా ఉన్నవారిని తిరిగి తీసుకురావాలి. తిరిగి మరలా ఇటువంటి పరిస్థితి రాని విధానంలో యుద్ధాన్ని సాగించే విధానంలో ఇజ్రాయెల్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ ఎట్ వార్. ముందు కన్నా ఇంకా తీక్షణంగా జరుగుతుంది. ఇది సార్ అక్కడున్న పరిస్థితి. షమీరా మేడం. యెస్ మేడం ప్లీజ్. మేడం చెప్పండి. షాలోమ్ షాలోమ్ మేడం. సార్ అదోనే మనకిచ్చిన ఊపిరి మనకు అన్నిట్లకంటే గొప్పది కదా సార్. అంటే ప్రాణం అనేది చాలా గొప్పది. అది మనం ఇంకా కాపాడుకోకుండానే ఎవరో ఒక వ్యక్తి మన నుంచి లాగేసుకుంటున్నారు. అంటే జాలి చూపడం వల్ల ఇంకో చెడ్డ తరం నుంచి ఇంకో చెడ్డ తరం పుడుతుంది కదా సార్. అంటే వేరే మన మీదకే వచ్చేంత యుద్ధం జరుగుతది ముందు. అంటే అతను ఎప్పటికైనా ప్రమాదస్తుడు. అంటే జాలి మనకి ఎందుకు చూపించాలి? అంటే యుద్ధంలోనే మనం ముందుంటున్నాం. ఆలోచనలో ఎందుకు వెనకబడి ఉంటున్నాం? ఓకే. అంటే యుద్ధాలన్నిటిలోని ముందుంటున్నాము. ఆలోచనలో మట్టికి ఎందుకు వెనకబడవలసి వస్తుంది? అంటే గ్యాప్ వచ్చిందనా? లేకపోతే ఏంటనేది ఒకసారి వివరణిస్తారా? ఎందుకు వెనకబడింది ఇజ్రాయెల్? ప్రస్తుతం కాదు సార్. ఇటువంటి పరిస్థితికి ఎందుకు రావడం జరిగింది? అంతే కదా మేడం? కాదు సార్. బలహీనత అనేది కాదు సార్. అంటే ఒక ప్రాణాన్ని ఎవరో ఒక వ్యక్తి లాగేసుకుంటున్నాడు. ప్రాణం చాలా విలువైంది. అది ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చేంత స్థితిలో మనం ఎందుకు ఉండవలసి వస్తుందనేది అంటే ఆలోచనలో ఎందుకు వెనకబడి ఉంటున్నాం? అంటే ఏదో ప్లాన్ యేసుకొని అంత పగడబందీగా చేస్తున్నప్పుడు మనకు కూడా ఒక ఆలోచన ఉంటది కదా సార్. అదే మనం ఎందుకు దాన్ని గుర్తించలేకపోయాం? లేకపోతే మనం ఎందుకు అక్టోబర్ 7th అటాక్‌ని మనం చూడాల్సొచ్చింది. అంతే కదా! ఆలోచనలో ఎందుకు వెనకబడ్డాం? అవును సార్. ఓకే. Ravi Arun? As Jewish sages said, the Hashem says that life is the most precious thing in the world. As we learn that if you save one life, you save the entire world. So in that way, life is very precious. But somebody, when we show some kindness upon others, and he's coming back again to take some other lives. That is what happened in October 7th. As Israel is very developed in the technology or else the weaponry and so many things, why Israel lost that idea that, okay, somebody will come and somebody will attack? Why that October 7th attack was happened? Why we missed that? Why Israel missed that? We know life is very precious. We know that he is attacking time by time, but why we missed that? Yes. Okay, so people in Israel are speaking about this question. Actually, it's one of the most important questions for months now. And
And actually, there was a criticism even before and for years of how we deal with the Gaza Strip. You know, one very of the most common words, you know, to answer in one word, it's like it is the word conception. That means that the leaders of Israel and then it follow up to the leaders of the army. They just they were captured in this conception that nothing bad will happen, and it's possible to you know, take the road of peace, and we wars are not relevant anymore. We passed this step in history. We are too strong that they will have any any interest to start a war at us. And this is called in the conception. So many people warned, as we learn from the Book of Kings, right? Many people warned about the danger, but people just didn't listen to them, didn't hear them. They were not able to, you know, when one has a conception, so it's impossible to listen to something else, because it breaks the conception. It's impossible, and it's just being ignored for years and years. And this is like, in short, how we describe the roots of this tragic failure. మేడం, మీరే కాదు, ఇజ్రాయెల్లో చాలా మంది కూడా, లేకపోతే ప్రపంచంలో చాలా మంది కూడా ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? ఎంత విలువ, ఒక లైఫ్కి ఎంత విలువ ఇచ్చే ఇజ్రాయెల్, తన కంట్రీని ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకునే ఇజ్రాయెల్ ఇంత దారుణంగా ఎలా ఫెయిల్ అయింది అన్నప్పుడు, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇగ్నోరెన్స్ అనండి, లేకపోతే ఇగ్నోరెన్స్ కాదు, ఇంకా చెప్పాలంటే వారందరూ కూడా, ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న నాయకత్వం అంతా కూడా ఎటువంటి పరిస్థితికి వచ్చేసారంటే, ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అనేది ముందులా లేదు, చాలా శక్తివంతమైన దేశంగా మారింది, తనను కాపాడుకునే పరిస్థితిలో ఉంది. కాబట్టి ఎదుటి వ్యక్తి లేదా శత్రువు ఇంత దారుణంగా అతను అటాక్ చేసే ధైర్యం చెయ్యడు, అటువంటి అటాక్ జరగదు అనే భావనలో ఉండిపోవడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే, ప్రతిసారి వాడు వచ్చి, శత్రువు వచ్చి మనల్ని ఏదో చేస్తాడు అనే పరిస్థితి దాటిపోయి, మనం ఇప్పుడు వారితో ఒక స్నేహభావాన్ని పెంపొందించుకునే సందర్భానికి వచ్చాం. ప్రతి ఒక్కరితో ఒక మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏర్పడుతున్నాయి. సో కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో ఎవరు కూడా అటువంటి విధానంలో తిరిగి మరలా ఇజ్రాయెల్ని అటాక్ చేస్తారని కానీ, ఇటువంటి పరిస్థితి తిరిగి రాదు. ఆ పరిస్థితి దాటి మనం ప్రతి ఒక్కరితో స్నేహ సంబంధాలు పెంపొంచుకునే పరిస్థితికి వచ్చేసాం అన్న ఆలోచనలో ఉండిపోవడం జరిగింది. చాలా మంది వారిని ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, లేదు వీళ్ళు మళ్ళా తిరిగి ఏదో చాలా గట్టి దెబ్బ తీస్తారని వారిని ఇచ్చినప్పటికి కూడా, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇజ్రాయెల్ నాయకత్వం ఏదైతే ఉందో, లేదు అటువంటి జరిగే పరిస్థితి కానీ, లేకపోతే అటువంటి విధానంలో వారు చేయడం అనేది జరగదు. ఆ స్టెప్ దాటాం. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ ఒక స్ట్రాంగ్ నేషన్గా మారింది కాబట్టి, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ స్నేహభావాన్ని పెంపొందించుకునే విధానంలో ఉంటారు అని భావించి, ఓకే, ఇది జరిగే పరిస్థితి లేదని ఆ యొక్క దేశం యొక్క పెద్దలు అనుకోవడం మూలంగా జరిగిన పొరపాటు. మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే. మేడం, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. Israel, maybe just one comment. Yeah, please. Just because we learned the story about Ben-Hadad, the Aramic king. So just to show you how far this conception, or actually misconception gets, it's known, you know, about the head of the military division of Hamas is named Yahya Sinwar,
He's the one that holds now the hostages in the underground channels in Gaza, and he was actually imprisoned in Israel. And not only he was imprisoned in Israel years ago, they found like a cancer in his head. He had some in specific place in his head. He had some cancer, and he was like almost he was almost dying, and the Israeli doctors they took him to a surgery, they treated him, and they saved his life. They gave him his life back. The Israeli doctors, when he was imprisoned in Israel, right? So they saved his life, and then there was like a hostage, one Israeli soldier kidnapped. So in order to release this Israeli soldier, Israel released 1,000 terrorists, 1,000 Palestinians for a single Israeli soldier, and he was one of them. Yahya Sinwar, the head of Hamas military force, he was released. Okay, and he is now the one who is mainly in charge of the 7th of October attack, and he actually ran the operation, and up to this day, like it's like a few months already, he is the main leader, and you see like there's this consequences of the conception of the false kindness, right? False compassion that were given to the wrong people, to the wrong population of Gaza, because we spoke about Amalek, we spoke about unfixed situation. So this is it just shows you again how far this conception. అయితే ఇంకో విషయం కూడా రబీ గారు చెప్పడం జరిగింది. మనం ఇందాక బెన్ హదాద్ లేదా తెలుగులో మనం బెన్ హదాద్ అని రాసింది. ఆయన పరిస్థితిలో కూడా అహాబు గారు ఏ విధంగా అయితే మిస్కన్సెప్షన్ అంటే లేదు నిజంగా అతను మారిపోయాడు, ఒక స్నేహభావంతో ముందుకొచ్చాడు కాబట్టి అతన్ని తీసుకొచ్చి మరలా అతనికి కాస్త ప్లేస్ ఇచ్చి మరలా ఒక గొప్ప నాయకునిగా చేద్దామని ఏదైతే ఆ మిస్కన్సెప్షన్ ఉందో మైండ్లో, అదే విషయం ఇప్పుడు కూడా జరిగింది. ఏదంటే అధికంగా జాలి చూపించడం అనేది మనందరికీ తెలుసు. ఈ గాజా ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు వారి యొక్క బిహేవియరు అమాలేక్ బిహేవియర్తో ఏ విధంగా కలిసి ఉంటుందనే విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ జరిగిన ఒక విషయం ఏంటంటే, ఈ యొక్క అక్టోబర్ 7వ తారీఖున జరిగిన అటాక్ అంతా కూడా యహ్యా సిన్వార్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు, పాలస్తీనియన్ టెర్రరిస్టు. అతను మొత్తం దీని ప్లాన్ చేసి లేదా దాని వెనకాల నుండి నడిపించిన వ్యక్తి అక్టోబర్ 7వ తారీఖున. యాక్చువల్గా అతను ఇజ్రాయలీ జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి. ఇలాగే ఒకసారి అటాక్ జరుగుతున్నప్పుడు అతన్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తించి ఇజ్రాయేలీ ప్రిజన్లో అతను ఉంచడం జరిగింది. ఇంకా ఒక విషయం ఏంటంటే, అతను ఇజ్రాయేలీ జైల్లో ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా తన బ్రెయిన్లో, యహ్యా సిన్వార్ యొక్క బ్రెయిన్లో ఒక క్యాన్సర్ను గుర్తించడం జరిగింది ఇజ్రాయేలీ డాక్టర్స్. అయితే క్యాన్సర్ను గుర్తించడమే కాకుండా అతన్ని ఇక్కడ ఉంచి మొత్తం ఇజ్రాయెల్ డాక్టర్స్ అందరూ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి అతన్ని బాగు చేయడం జరిగింది. అంటే అతని యొక్క లైఫ్ని తిరిగి మరలా ఇవ్వడం జరిగింది. చనిపోయే వ్యక్తిని తిరిగి మరలా బ్రతికించడం జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒకసారి ఒక ఇజ్రాయేలీ సైనికుడిని బందీగా పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత వారు
అతన్ని తిరిగి రిలీజ్ చేయడం కోసం 1000 మంది పాలస్తీనా టెర్రరిస్టులు ఎవరైతే, లేదా పాలస్తీనా వాళ్ళు ఎవరైతే ఇజ్రాయెలీ జైల్లో ఉన్నారో వారందరిని వెనకాడడం జరిగింది. సో ఒక్క ఇజ్రాయెలీ సైనికునికి బదులుగా వారు 1000 మందిని పాలస్తీనా టెర్రరిస్టులు వదిలేయడం జరిగింది. దాంట్లో యెహ్యా సిన్వార్ కూడా ఉన్నారు. తిరిగి అతను అక్కడికి వెళ్ళాడు. అంటే చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్న ఆ వ్యక్తిని కాపాడిన ఇజ్రాయెల్‌కే వ్యతిరేకంగా తిరిగి మరలా ఈ అక్టోబర్ 7న జరిగిన అటువంటి గొప్ప మారణకాండాన్ని సృష్టించాడు తను. దానంతటిని కూడా అతన్ని నడిపించడం జరిగింది. మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. మీ ప్రశ్న ఏదో ఉంది. షాలోమ్ సార్. షాలోమ్ మేడం. ఈ యుద్ధంలో చాలా మంది అంటే చనిపోయారు కదండి. వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా, అంటే ఆర్ఫన్స్ అంటే చాలా మంది ఉంటారు కదా. వాళ్ళందరికీ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఏముంటున్నాయి సార్? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? వాళ్ళకి ఏమన్నా ఆర్గనైజేషన్స్ అలాంటిది ఏమైనా ఉందా? వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించేది ఎవరు? అంటే ఇది ఇంకా కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఇక ముందు ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండే ఒక రక్షణ దళం ఉంటది కదా సార్, అదేమన్నా అంటే ఉంటుంది? అది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి? వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు? వాళ్ళకి ఫుడ్ గాని, ఆహారం గాని, తర్వాత అంటే వాళ్ళకి పోషణ గాని ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటి అనేది. అంటే నేనైతే ఎవరు ఒకరు కూడా మనకి దాడి చేసిన వాళ్ళు ఎవరు మిగలకూడదని అనుకుంటున్నాం మేమైతే. నా ఎయిమ్ అది. మిగతా వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అదంటే ఇప్పుడు మన ఇస్రాయేల్ వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటనేది ఒకసారి చెప్తారా? అంటే మీరు చనిపోయిన ఫ్యామిలీస్ వారంటే ఇజ్రాయెలీలో చనిపోయిన వారి ఫ్యామిలీస్ గురించి అడుగుతారు మేడం? అవును సార్. వాళ్ళందరికీ అది రక్షణ ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళు ఎలా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమో అంటే ఇప్పుడు ఎవరో మన శత్రువులు మిగలకూడదని ఒక ఉద్దేశం సార్ అందరితో. అంటే ఇస్రాయేల్ ఉద్దేశంలో ఏముందనేది. ఓకే. తిరిగి మరలా ఇటువంటి అటాక్ జరగకుండా, ఇటువంటి మారణకాండ జరగకుండా ఇజ్రాయెల్ ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది? అవును సార్. ఓకే. Ravi Garu, further she's asking that actually what is the condition of the people who have lost their families? What kind of facilities that Israel government is giving for them? What kind of protection the Israel government is giving for the families who have lost their family? For the persons who have lost their families, Israeli families. And the second question is, now as Israel learned a lesson, what kind of actions Israel has planned to do not repeat again? What Israel going to do? Okay, that's it. Well, it's very important questions indeed. So regarding the families, of course, there's a whole system and processes by the state and the local councils of psychologists, psychiatrists, any kind of therapists, now are involved with that. Of course, it's very difficult for families that lost the life of their relatives. Many families that lost children, soldiers during the battles. It's definitely a war with very great losses. But having said this, on the other hand, it's important to note that there is a great, remarkable spirit all among the people in Israel, everywhere in Israel, you see, and it's the spirit. Maybe the three words, the three magic words, I would say, Am Israel Chai, right? So Am Israel is alive. It's like just you see signs of this everywhere, on the burnt houses, on the every army activity, and people support the soldiers. People, you see amazing operations of donations, of charity, caring for the soldiers, buying them, clothes and everything they need.
and helping actually everyone that needs help. So the spirit of Israel, when it got so hurt, it just burst on the opposite, uniting the people of Israel. There were a lot of you probably know there were a lot of disputes of disagreements in the last few months in Israel, and now what you see is quite the opposite. Everyone are like part of the taking part and doing what they can do. And people are hosting other families from regions that were evacuated. So all kind of stories of kindness, of Gemilut Chasadim, you see all over Israel. So it's the great spirit, and this is what important to know. And the last question, what will Israel do now? So it's like, I think it's still ongoing. Still, still people did not digest all what is there to digest, because it's not just a matter of losing one specific battle or losing life of people. It's like you have to change after all this sorrow and tragedy. You have to switch all the mindset. People were talking, as we saw, about peace with the Palestinians, about two-state solution, right, and so on and so on. And now you see silence. You see people think that, like, well, maybe what we call maybe there is second thoughts to many people. As the people that both believe that this land is the land of Israel, and it's for the nation of Israel, right? So definitely people have some new insights of this direction, and we have to be patient to see and to believe in the nation of Israel to take a much better path in the coming future. మేడం, మీరు 2 ప్రశ్నలు అడిగారు. మొదటి ప్రశ్న, ఎవరైతే చనిపోయారో వారి ఫ్యామిలీస్ గురించి ఏంటన్నప్పుడు, ఈ విషయంలో ఇజ్రాయేలీ ప్రభుత్వం అనండి, అయితే వారి చుట్టుపక్కల ఉండే చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ అనివ్వండి, లేదా చుట్టుపక్కల కుటుంబాల వారనివ్వండి, చాలా విషయాలు కేర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ప్రత్యేకంగా ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని చెప్పారు. ప్రత్యేకంగా ఇజ్రాయేలీ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో, ఎవరెవరైతే చనిపోయారో వారందరికీ కూడా చెప్పాలంటే సైకియాట్రిక్ థెరపీస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనక్కడ చాలా మనకి అరుదు, కానీ అక్కడ ప్రతి విషయాన్ని, అంటే బాధాకరమైన విషయాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే విషయంలో ఆ థెరపీస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తుంటారు. అటువంటి చాలా హార్డ్ కండిషన్ ఉంటారు. కాబట్టి చాలా మంది చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కోల్పోయారు, లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కోల్పోయారు. ఇంకా చెప్పాలంటే యుద్ధంలో చాలా మంది చనిపోతున్నారు. వారందరికీ తిరిగి మరలా వారిని నార్మల్ కండిషన్ తీసుకొస్తే, ఆ సమస్యని ఎదుర్కొనే విధానంలో, వారిని ప్రోత్సహించే విధానంలో ప్రతి ఒక్కరికి, ఒక్కొక్కరికి పర్టికులర్గా ఎటువంటి వారికి ఎటువంటి థెరపీస్ ఇవ్వాలి అనే విధానంలో వారందరినీ తిరిగి మరలా బలోపేతం చేయడానికి ప్రతి విధమైన కార్యం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక గ్రేట్ విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడూ లేని విధానంలో అసలు ఇటువంటి కష్టతరమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అంతా కూడా, అది ఆర్మీ దగ్గర కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు 3 అద్భుతమైన మాటలు. ఆమ్ ఇజ్రాయెల్ హాయ్ అంటే, ఇజ్రాయేలీ ప్రజలు ఎప్పటికీ బ్రతికే ఉంటారు. అటువంటి ఘోరమైన అటాక్ జరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి నోట్లో వస్తున్న మాట అంటే, ఇజ్రాయెల్ ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఎప్పటికీ బ్రతికే ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరి నోట్లోని ఈ యొక్క మాట చాలా విస్తృతంగా వస్తుంది. ఇంకా ముందుకెళ్తే కాలిపోయిన ఇళ్ల మధ్య కావచ్చు, లేకపోతే సోల్జర్, అలాగే ఇజ్రాయెలీ ఆర్మీకి
ఎంత భయంకరంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే, అంటే మీ వల్ల మాకేదో యుద్ధం వచ్చింది, మీ వల్ల మేము చనిపోతాం అనే పరిస్థితి కాకుండా, దానికి ఆపోజిట్‌లో ఓకే. మేమందరం మీతో సపోర్ట్‌గా ఉన్నాం. వెళ్ళండి. శత్రువుని పోరాడండి. శత్రువుని ఓడించిరండి అని ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెడుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు. నార్మల్‌గా అయితే అంతా ఒక 2, 3 నెలల ముందంతా కూడా కొంచెం హెజిటేషన్‌లా వచ్చినప్పటికి కూడా, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు, ప్రతి ఒక్కరు ఆ ఇజ్రాయేలీ ఆర్మీకి సపోర్ట్ చేయడం గాని, ఇంకా ప్రత్యేకంగా మీరడిగిన ప్రశ్నకొస్తే గనక ఎవరెవరైతే ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌ని కోల్పోయారో వారందరికీ సహాయం చేసే విధానంలో, గిమ్లుత్ హసాదీం చేసే విధానంలో కంట్రీ అంతా కూడా ముందుకు రావడం జరిగింది. అటు గవర్నమెంటు, లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు, చుట్టుపక్కల ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారందరికీ కావాల్సిన ప్రతి వసతి కల్పించడం, ఒక మెడికల్ విధానంలో వారికి ప్రతి వసతి కల్పించడం, వారి మైండ్ సెట్‌ని తిరిగి మరలా సెట్ చేయడం కోసం థెరపీస్ ఇవ్వడం, ప్రతి విధానంలో వారికి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే రెండో ప్రశ్న అడిగారు. ఇటువంటి పరిస్థితి రాకుండా మరి ఇజ్రాయెల్ ఏం చేస్తుందనేది. అయితే ఓకే. చాలా ఒక క్లిష్టమైన యుద్ధం అయితే పోరాడుతుంది. ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడూ పోరాడని విధానంలో మనందరికీ తెలుసు. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, ఈ విధానంలో అసలు ప్రపంచంతో పోరాడుతుంది. ఒక పాలస్తీనాతో మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ పోరాడేది. ప్రపంచం మొత్తంతో పోరాడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు మొన్నటి వరకు కూడా ఓకే. 2 స్టేట్ సొల్యూషన్ అంటే ఇజ్రాయెల్‌కి కొంత భాగం, పాలస్తీనా, గాజా వరకు కొంత భాగం. ఇప్పుడైనా డివైడ్ చేయండి. 2 స్టేట్స్‌గా చేయండి. 2 స్టేట్స్‌గా చేయండి అని పోరాడుతూ వచ్చినియి ప్రపంచం అంతా కూడా. వాళ్ళకి స్వాతంత్రం లేకే అలా చేస్తున్నారు అది ఇది అంటూ. అయితే అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడే ఇటువంటి అటాక్ జరిగింది. క్రమేపీ ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ప్రపంచంలో బయటకొస్తుంది. ఒక మార్పు అనేది వస్తుంటే లేదు. బైబిల్‌లో చెప్పబడింది. అది ఇజ్రాయేలీల యొక్క దేశం. అది ఇజ్రాయేల్ ప్రాంతం. అది ఇజ్రాయెల్‌కి మాత్రమే చెందింది. అనే ఒక మూవ్‌మెంట్ కూడా రైజ్ అవుతుంది ప్రపంచంలో అప్పుడు. అంటే చివరికి ఇంక గాజా పక్కన శత్రువుని పెట్టుకొని, శత్రువు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడని చూసే పరిస్థితి కాదు. అసలు శత్రువే లేకుండా ఇజ్రాయెల్ దేశం ఇజ్రాయెల్‌ది మాత్రమే. అక్కడ ఇజ్రాయెల్ మాత్రమే ఉండాలి అనే మూవ్‌మెంట్ స్లోగా రైజ్ అవుతుంది. ప్రపంచం అంతా మొన్నటి వరకు గోల పెట్టింది 2 స్టేట్స్ అని. చాలా దేశాలు సైలెంట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. సైలెంట్ అయ్యి, అమ్మో! ఇజ్రాయెల్ చేస్తుంది కరెక్టే. అది ఇజ్రాయెల్‌కి చెందింది భూభాగం. ఇజ్రాయెల్‌దది అని ఒక మూవ్‌మెంట్ కూడా ప్రపంచంలో స్లోగా అయింది. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది అనేది నేను పర్టిక్యులర్‌గా ఇది అని చెప్పలేను గానీ, బట్ ఒక విషయం మాత్రం ష్యూర్. జరిగే పరిస్థితి ఏదైనా, ఇప్పుడు జరిగే పరిస్థితి మాత్రం చాలా ఒక పటిష్టమైన విధానంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం గాని, ఇజ్రాయెల్ గాని ముందుకెళ్తుంది. ఇది చాలా ఒక గొప్ప విషయాన్ని మాత్రం తీసుకొస్తుంది ప్రపంచంలోకి. ఇది మాత్రం ష్యూర్ మేడం. అంటే ఎగ్జాక్ట్‌గా ఏం చేస్తారు అనేది కాదు గానీ, వెళ్ళే మూవ్‌మెంట్ మాత్రం చాలా పటిష్టమైన మూవ్‌మెంట్‌గా తీసుకెళ్తుంది. యెస్ మేడం. तोदा रब తొందరగా మేడం. డేవిడ్ విల్సన్ గారు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టున్నారు. ప్రశ్న ఏముంది సార్? షలోం సార్. షలోం సార్. హలో, వినపడుతుందండి? వినపడుతుంది చెప్పండి. సార్, ఇప్పుడు యుద్ధం బాగా లాంగ్ టైం కదా జరిగేది. ఆ లాంగ్ సార్. టైం యుద్ధం అంటున్నారు కదా, హ్మ్. ఇది లాంగ్ టైం జరుగుద్దని అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉత్తర గాజా క్లియర్ అయిందన్నారు. ఇప్పుడు దక్షిణ గాజాకి వెళ్తారు కదా హ్మ్. ఐడిఎఫ్. అయితే ఇప్పుడు ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్ గా ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ కి ఇప్పుడు ఎకానమీ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ అండ్ టూరిజం ఇప్పుడు ఇదైనట్టుంది. హ్మ్. ఇప్పుడు దీనికి వాళ్ళకి సోర్సెస్ గాని ఇటు ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉంటది అనేది ఒక ప్రశ్న అండి. ఓకే. ఇంకోటి, ఇప్పుడు బెంజమిన్ నెతన్యాహు కాలంలో కొంచెం అంతర్గతంగా ఇది ఉంది కదా, పొలిటికల్ ఇష్యూస్. హ్మ్. ఇప్పుడు అది ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఆయన మీద ఇంకా అలాగ ఉందా లేకపోతే ఎట్లా ఏంటి అసలు? కొంత అంతర్గత కరెక్ట్. రైట్. అది అంతర్గత కొంత ఇది ఉంది. కలహాల వల్ల కొంత జరిగిందని కొంత మీడియా కూడా అందది. హ్మ్. అది ఈ రెండు విషయాలుగా అడుగుదాం. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్, తర్వాత లోకల్ గా అదే. వాళ్ళకున్నటువంటి ఇదొకటి సరైన ఐక్యత లేకపోవటం వల్ల కూడా జరిగిందనే పదం అంత ఫినిషింగ్. ఎందుకంటే నేను కూడా ఎరుషలేం వెళ్ళాను. హ్మ్.
అంటే చాలా బాగా పకడ్బందీగా ఉండేది ఫెన్సింగ్, దాన్ని అలా వాళ్ళు ఇది చేశారు. అది అసలు అది మరి విచిత్రంగా sir. ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ Right. సార్. Thank you, sir. Ravi Arun, Yes. Brother David Wilson Gar is asking that, okay, as he visited Israel and he's seen that fencing and everything, it is very strong, and he's very amazed that how they broken and everything, and they came into the Israeli city. Okay, what he's asking is, actually, the most of the Israeli economy depends upon the agriculture and then the tourism. I think from tourism side, it is almost closed, but the condition, it is favorable or not, they don't know about the agriculture. But as Israel is saying, and the condition, according to the condition, this war will go in the long run. So, what about the economical condition of Israel? What about the future economy, and what is the plan is going on there for the economic safety? And the second question is, before BV was elected, even though after he was elected, there are some disturbances in the government. There are some thing which is against to BV. There are so many things that happen in the parliament. But what about the present condition? Is the entire government is supporting BV, or is there any still disturbances there in the government? Okay. Okay, I see. Okay. Now we move to a political Yeah. debate now. Okay, it's well, it's sometimes inevitable, but we can say a few words about that. But regarding the Israeli economy, well, I would say, Israel is a strong state, a rich state, and the economy is strong. The Israeli high tech, right? The startup nation. So it's not only about tourism and agriculture. There is actually Yeah. agriculture export is a main a profitable area. Correct. So of course there is a crisis. Definitely, there's a crisis, a wide crisis all over, and people feel that, and probably will feel that in the future as well. But if you think, well, for a future vision, of course, for the long run, for the long term, there's a huge potential, of course, like if there will be no threat from Gaza Strip, so things will potentially be able to flourish and to prosper, of course, and many times, like it's specifically after a war ended, the economy has a great leap, a great jump forward, and I hope people of Israel will be wise enough to take these opportunities and paths. Yeah. And yes, and as for disagreements, the political disagreements, well, there is definitely much more agreement now than before, of course, and the people of Israel are much united than before. Of course, there are controversies, the disagreements, and the politics in Israel is not easy and very complicated and difficult. Disagreements are there, but I think something definitely changed, and it should lead to a better process, a better
interaction between the, you know, the right wing and left wing, between the religious and non-religious. So I think after all these troubles and the disagreement before the war and then the war, and I think there is definitely an option that it's taking a different path, and you know, expressing and stressing the things that are uniting people and not dividing, separating people from each other. ఓకే. డేవిడ్ విల్సన్ గారు, మీరు అడిగిన రెండు ప్రశ్నల్లో ఇజ్రాయేలీ యొక్క మెయిన్ రాబడి అంతా కూడా, ఆర్థికపరమైన రాబడి అంతా కూడా వ్యవసాయం నుంచి అలాగే టూరిజం నుంచి అన్నారు. అయితే టూరిజం పరంగా అంటే ఈ పర్యాటక పరంగా చాలా వరకు ఇప్పుడు మరి యుద్ధ వాతావరణం కాబట్టి చాలా లాస్ అయి ఉంటుంది కదా. మరి యుద్ధంలో చాలా ఖర్చులు అవుతాయి. సో దాన్ని బట్టి మరి ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో ఎలా ముందుకెళ్తుంది, ఫ్యూచర్ అనేది ఎలా ఉండబోతుందన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇజ్రాయేలీ అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా స్ట్రాంగు. అది చాలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఇజ్రాయెల్ నుంచి అగ్రికల్చర్గా. అండ్ టూరిజం అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్. బట్ దానికన్నా ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ అనేది చాలా శక్తివంతమైన దేశం. ఇజ్రాయేలీ వన్ ఆఫ్ ద టాపెస్ట్ స్టార్టప్ నేషన్. అంటే ఇజ్రాయెల్లో టెక్నాలజికల్గా తయారు చేయబడిన ఎన్నో విషయాలు ప్రపంచంలో చాలా విషయాల్లో రన్ అవుతున్నాయి. సో కాబట్టి దాని నుంచి చాలా ఎర్నింగ్ అనేది ఇజ్రాయెల్కి వస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా గొప్ప గొప్ప ఇన్వెన్షన్స్ ఇజ్రాయెల్లో జరగడం జరిగింది. సో ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులు లేవా అంటే, ఓకే, యుద్ధ వాతావరణం జరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ దేశం యొక్క ఆర్థికపరమైన విషయాల మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి, ప్రస్తుతం చూపిస్తున్నాయి కూడా. అయితే మరీ అది ఇబ్బందులోకి వెళ్ళిపోయేంత పరిస్థితి అయితే ఇజ్రాయెల్లో లేదు, రాదు కూడా. ఎందుకంటే ఆర్థిక పరంగా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు వాళ్ళు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఓకే, కరెక్ట్, లాంగ్ రన్లో వెళ్తూ ఉంది, యుద్ధ వాతావరణం ముందు నడుస్తుంది. బట్ మన చరిత్రలో చూస్తే ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైతే ఆ యుద్ధ వాతావరణం ఒకసారి ముగుస్తుందో వెంటనే ఆర్థికపరమైన ఒక భూమి అనేది వస్తుంది, ఒక్కసారిగా జంప్ అవుద్ది. బజ్రత్ హషేమ్ ఇజ్రాయెల్లో కూడా అటువంటి పరిస్థితి తిరిగి మరలా వస్తుందని మనం భావిస్తున్నాం. అయితే ముందుకన్నా ఇంకా చాలా చక్కగా అభివృద్ధి అనేది ముందుకెళ్తుందని భావిస్తున్నాం. అయితే రెండో ప్రశ్న, బెంజమిన్ నెతన్యాహు గారి మీద ప్రభుత్వంలో డిసగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ముందు అన్నప్పుడు, ఇజ్రాయేల్ ప్రభుత్వాన్ని రన్ చేయడం అనేది చాలా చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి, చాలా చాలా కష్టమైనది, చాలా డిఫికల్ట్, చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్. అయితే బెంజమిన్ నెతన్యాహు గారు ఉన్నప్పుడు కొన్ని డిసగ్రిమెంట్స్ రావడం అనేది వచ్చింది. అయితే ఈ యుద్ధం అనేది ఒక భయంకరమైన మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఈవెన్ గవర్నమెంట్లో కూడా. ఈవెన్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న, ఇప్పుడు మనకి ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ చూస్తే లెఫ్ట్ వింగ్, రైట్ వింగ్ ఉంటుంది. రైట్ వింగ్ అంతా రిలీజియస్గా వెళ్తుంది, లెఫ్ట్ వింగ్ అంతా నాన్ రిలీజియస్గా, సెక్యులర్గా వెళ్తుంది. కానీ ఈ యుద్ధం ఇరువురి మధ్య ఒక గొప్ప ఐకమత్యాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే యుద్ధం ముందు పరిస్థితి కన్నా యుద్ధం తర్వాత గవర్నమెంట్లో ఉన్న రైట్ వింగ్, లెఫ్ట్ వింగ్ కావచ్చు, ప్రజల్లో కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఒక గొప్ప చేంజ్ అనేది తీసుకొచ్చింది. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది వ్యక్తుల మధ్య లేకపోతే రాజకీయ పార్టీల మధ్య ఉన్న వ్యక్తుల మధ్య దూరాన్ని పెంచే విధానంలో కాకుండా ఐకమత్యాన్ని పెంచే విధానంలో ఒక గొప్ప మార్పు అయితే రావడం జరిగింది యుద్ధం తర్వాత. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరు అందరూ కలిసి బెంజమిన్ నెతన్యాహు గారి నాయకత్వంలో అందరూ కలిసి ముందుకెళ్తున్నారు విషయం. సో చెప్పాలంటే వ్యతిరేకంగా కాదు, అందరూ కలిసి ముందుకెళ్తున్నారు. ఇది మీ రెండో ప్రశ్నకి ఇచ్చిన సమాధానం సార్. రవి గారు. Okay, תודה רבה. תודה ישראל גרו. Yes. We had a long class today.
and it's a great privilege for me to be able to have it. So I again want to thank you for your translation. Thank everyone for joining, and thanks for all the questions and caring for Israel from your side. It's great to hear and to have a discussions with all our friends in Andhra Pradesh and in India. So I wish you all Shavua Tov and happy new moon, new months of Shvat, everyone. And Toda Rabba, see you next week, I hope. Toda Rabba. Toda Rabba for this wonderful session. Yes, Toda Rabba for this wonderful long session. And yes, we are listening so many things from so many media houses and all those things, and we are not sure that what was the true, what is the right news and what is the wrong news. But thanks for updating everything. Yes, behalf of all the nomads from Andhra, we all are praying, we are hoping that it will be end very soon, but with a right ending, with a correct ending, hopefully. Hazrat Hashem. Toda Rabba for this, for spending this valuable time with us. అందరికీ వందనాలండి. రబ్బీ గారు ఇజ్రాయెల్ కోసం ఇంత మీరందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి, లేకపోతే మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్సెస్ బట్టి, మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు బట్టి మీ అందరికీ వందనాలు. ఇజ్రాయెల్ కోసం మీరందరూ గుర్తించుకున్న విధానం, లేకపోతే ప్రార్థన చేసే విధానం బట్టి మీ అందరికి వందనాలు తెలుపుకుంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా షవ్వాతో మంచి రాబోయే వారం ఒక మంచి రోజులుగా ముందు గడవాలని, అలాగే రాబోయే నూతన నెల శుభాకాంక్షలు కూడా రబ్బీ గారు ముందుగా తెలియజేశారు. అయితే ముగించుకునే ముందు మనకి సెక్రటరీ గారు కొన్ని విషయాలు అప్డేట్స్ తెలియపరుస్తారు. దాని తర్వాత మనం ఉంచుకుందాం. యెహోషువ సార్, ప్లీజ్. Ravi Arun, yeah, there are small announcements from Yehoshuwa garu. So after that we'll finish the class. Yes, Yehoshuwa. షలోమ్, అందరికీ షలోమ్. ముఖ్యమైన ప్రకటన, మనకి తిరిగి మరలా రబ్బీ యెహోషువ యాకోబు గారు యెషువా స్టడీస్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రత్యేకమైన తోరా క్లాసులు. దానికి దగ్గర 21 మంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు మరలా. అయితే కొంతమందికి స్కాలర్షిప్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది ఒకవేళ యెషువా స్టడీస్ ప్రారంభం అయితే వాటికి మేము చదాకా ఇస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియపరిచారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మరలా ప్రారంభమైనవి కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము. సో ఎవరైనా తోరా స్టడీస్ కోసం, ముఖ్యంగా యెషువా స్టడీస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ యెషువా విద్యార్థులకి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కొరకు రబ్బీ గారు ఆయన వంతు సహాయం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా సమాజాల వారికి వారు కూడా కొంత పంచుకోవాలని అనుకుంటే అది ధన్యతగా భావిస్తే ఖచ్చితంగా మీకు చేయవలసిందిగా అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇది ఒక ప్రకటన. అదేవిధంగా రెండవది, రబ్బీ గారితో మీరు ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా విజిట్ చేయవలసిన విషయాలు కానీ, లేకపోతే ప్రత్యేకమైన మాట్లాడవలసిన విషయాలు కానీ, మీ సమాజానికి సంబంధించిన విషయాలు, లేదా ఏదైనా కార్యక్రమాలు ఉంటే ముందుగా తెలియపరిచి వెంటనే దాన్ని షెడ్యూల్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే రబ్బీ గారు షెడ్యూల్ చాలా బిజీగా ఉంది. చాలా వరకు డేట్స్ ఆల్రెడీ కొన్నిటికి ఖరారు అయిపోయినాయి. మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఏదైనా విషయాల గురించి, అంటే మీరు మీ సమాజాల్లో కానీ లేదా వ్యక్తిగతంగా కుటుంబాల్లో కానీ ఏదైనా ఈవెంట్స్ జరిపించాలనుకుంటే రబ్బీ గారు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆదివారాలు అయితేనే కుదురుతుంది. ఒకవేళ ఆదివారాలు మీరు ఏదైనా ఈవెంట్స్ పెట్టుకోదలుచుకుంటే వెంటనే వాటిని తెలియపరిచి డేట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఇంకా ఏదైనా సందేహాలు ఏదైనా ఉంటే మీరు రబ్బీ గారికి కానీ లేదా నా నంబర్ కానీ నేరుగా మీరు పెడితే మీకు పర్సనల్గా జూమ్లో మాట్లాడటం జరుగుతుంది. ఒకవేళ రబ్బీ గారు ఫిజికల్గా రావడం కుదరకపోయినా ఖచ్చితంగా జూమ్లో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సో తొదరపా అందరికీ శుభతు మిత్రవద్దు. క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలండి. తిరిగి బెజరాత్ హషెం. తిరిగి మరలా మనం ఆదివారం జరగబోయే బెర్షిత్ క్లాస్లో కలుసుకుందాం. తొదరపా సార్. యెహోషువ సార్, మీరే హోస్ట్. మీటింగ్ క్లోజ్ చేయండి సార్.